En el mundo del hip hop, pocos nombres tienen tanto peso como el de Sean Combs. Durante décadas, fue intocable. Un magnate. Un creador de éxitos. Un hombre que parecía existir por encima de las reglas que gobernaban a todos los demás. Pero detrás de los brindis con champán y las fiestas de blanco, detrás de los discos de platino y los negocios multimillonarios, algo más estaba sucediendo. Algo que tardaría años en salir a la superficie. Y ahora, un documental ha corrido el telón. Lo que revela no es solo una historia sobre un hombre. Es una historia sobre el poder. Sobre el silencio. Sobre lo que sucede cuando las personas que han calado durante demasiado tiempo finalmente deciden hablar. Esta es la historia de 10 verdades ocultas. 10 misterios que el documental trajo a la luz. Y al final, comprenderás por qué el imperio que tardó décadas en construirse, ese derrumbo en cuestión de meses. Comencemos. Verdad número 1. El imperio construido sobre sombras. La primera verdad es quizás la más inquietante. Porque nos puede reconsiderar todo lo que creemos saber sobre cómo Sean Combs llegó a ser quien era. La historia oficial es familiar para la mayoría de nosotros. Un joven de Harlem con una ambición enorme. Un luchador que ascendió desde una paciencia en Uptown Records. Un visionario que fundó Bad Boy Entertainment y cambió el sonido de toda una generación. Talento. Trabajo duro. Vision. Esa era la narrativa. Pero el documental sugiere que había otro lado en este ascenso. Una arquitectura más oscura que operaba en las sombras mientras el público solo veía la superficie brillante. Antiguos empleados describen una atmósfera donde el secreto no solo se esperaba, se exigía. La información se mantenía compartimentada. La gente solo sabía lo que necesitaba saber. Y aquellos que querían acceso al círculo íntimo tenían que demostrar algo primero. Tenían que demostrar que podían guardar silencio. El documental presenta testimonios de personas que describen una cultura de miedo funcionando en paralelo a la cultura del éxito. Los artistas supuestamente firmaban contratos que hacían casi imposible marchas. Los empleados aprendían rápidamente que ciertas preguntas nunca debían hacerse. Y la gestión de la reputación no era solo un departamento, era una forma de vida. Ahora, debemos tener cuidado aquí. La industria musical de los años 90 era notoriamente explotadora en todos los aspectos. Los tratos injustos y los desequilibrios de poder existen en muchos sellos discográficos. Entonces la pregunta es, ¿lo que sucedió en Bad Boy fue único? ¿O fue simplemente el estándar de la industria elevado al extremo? El documental argumenta que fue algo más. Algo sistemático. Algo diseñado. Eso es cierto. Entonces el imperio que celebramos durante tanto tiempo fue construido sobre cimientos que la mayoría de nosotros nunca vio. Verdad número 2. Los días perdidos que nadie puede explicar. Toda vida tiene vacíos. Periodos que no quedan documentados. Momentos que se desvanecen de la memoria. Pero el documental identifica algo diferente en la línea temporal de Sean Combs. Identifica ventanas específicas de tiempo donde el registro público se vuelve extrañamente silencioso, y donde testigos afirman que ocurrieron eventos que nunca llegaron a ningún relato oficial. Estos no son vacíos ordinarios. Son periodos donde múltiples personas, entrevistadas por separado, describen cosas similares. Reuniones que nunca se reportaron. Incidents que supuestamente fueron presenciados por muchos pero discutidos por nadie. Cambios repentinos en el comportamiento de los más cercanos a Combs que nadie podía explicar. Los años entre 1999 y 2001 reciben particular atención. El tirodio en el Club New York y el juicio que siguió están bien documentados, por supuesto. Pero el documental sugiere que lo que rodeó esos eventos, el antes y el después, permanece poco comprendido. Testigos describen haber sido advertidos de no discutir ciertos periodos de tiempo. Los registros legales de estas épocas muestran documentos celados y denuncias que fueron retiradas sin explicación. Y cuando los investigadores intentaron reconstruir lo que sucedió durante esos días perdidos, encontraron portas que simplemente no se abrían. Ahora, debemos ser honestos sobre las limitaciones aquí. La memoria es poco confiable. La ausencia de registros no necesariamente significa algo siniestro. Las personas famosas a menudo tienen periodos de menor visibilidad por razones perfectamente inocentes. Pero la consistencia de lo que los testigos describen es difícil de desestimar. Demasiadas personas, sin conexión aparente entre sí, contando versiones de la misma historia. Algo sucedió durante esos días perdidos. El documental no puede decirnos exactamente qué, pero deja claro que la verdad completa aún no ha sido contada. Verdad número 3. El material privado que nunca debió ser visto. Si el testimonio es la base de este documental, entonces el material audiovisual es su columna vertebral. No estamos hablando de entrevistas o recreations. Estamos hablando de grabations reales. Videos que supuestamente nunca debieron ser vistos por el público.
Clips que capturan momentos que contradicen todo lo que Sean Combs presentó al mundo. El documental supuestamente incluye grabaciones de cámaras de seguridad de varias propiedades. Videos personales grabados por individuos dentro de su órbita, algunos aparentemente en su conocimiento. Y momentos de confesión donde el propio Combs supuestamente hace declaraciones que adquieren un significado devastador a la luz de lo que ahora sabemos. Pero una paisa de material estadística sobre el resto. En 2016, una cámara de vigilancia en un hotel capturó a Sean Combs agrediendo a su entonces novia, Cassie Ventura. Durante años, esa grabación existió en algún lugar, esperando. Y cuando finalmente emergió, lo cambió todo. El documental USA ese video como más que evidencia de un solo incident. Lo USA como prueba de un patrón. Los cineastas argumentan que lo que vimos en ese material no es una aberración. Es un ejemplo documentado de un comportamiento que supuestamente se repitió una y otra vez a puertas cerradas durante años. Es diferente de escuchar. Cuando las acusaciones existen solo como palabras, pueden ser dudadas, pueden ser explicadas, pueden ser descartadas como exageraciones o malentendidos. Pero cuando ves algo suceder con tus propios ojos, cuando ves la agresión, la desesperación, la violencia, se vuelve imposible apartar la mirada. El documental entiende esto. USA la evidencia visual para transformar acusaciones abstractas en una realidad innegable. Verdad número 4. Las víctimas silenciosas finalmente hablan. Durante años, no dijeron nada. Algunos eran empleados que presentaron cosas que sabían que estaban mal pero sentían impotentes para denunciar. Algunos eran artistas cuyas carreras dependían de mantenerse en las buenas gracias del hombre más poderoso del hip hop. Algunos eran parejas íntimas que soportaron abuso en privado mientras el mundo solo veía glamour. Guardaron silencio porque tenían miedo. Miedo de perder sus trabajos. Miedo de perder sus carreras. Miedo, en algunos casos, de perder sus vidas. Pero, en este documental, finalmente hablan. Antiguos miembros del personal describen lo que vieron detrás de puertas cerradas. Hablan sobre incidentes que ocultaron porque no sabían en quién confiar. Explican cómo la diferencia de poder entre un magnate multimillonario y un empleado desconocido creó barreras que parecían imposibles de superar. Antiguos artistas describen la presión para participar en cosas que los hacen sentir incómodos. Hablan de centros como rehenes de sus contratos. Explican cómo sus sueños de éxito se convirtieron en cadenas que los ataban al silencio. Y luego están las parejas íntimas. Más allá de Cassie Ventura, se demanda abrió las compuertas. Otros han dado un paso adelante con sus propios relatos. Sus testimonios son a menudo las partes más emocionalmente intensas del documental. Su dolor es palpable. Su alivio al finalmente ser escuchadas es visible. El documental maneja la cuestión de la denuncia tardía con cuidado. Los expertos explican por qué las víctimas de personas poderosas a menudo esperan años o incluso décadas antes de dar un paso adelante. Miedo a represalias. Dependencia financiera. La normalización del abuso con el tiempo. Vergüenza. Autoculpa. La creencia de que nadie les creería de todos modos. Estas no son excusas. Son explications. Y nos ayudan a entender por qué el silencio duró tanto tiempo. Lo que importa ahora es que el silencio es roto. Y una vez que la gente comienza a hablar. Una vez que las primeras voces encuentran el coraje de hablar. Otras las siguen. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Verdad número 5. El rompecabezas financiero. Sigue el dinero. Eso es lo que dicen los investigadores cuando quieren descubrir la verdad sobre personas poderosas. Porque el dinero deja rastros. El dinero cuenta historias. Y el dinero, más que casi cualquier otra cosa, revela lo que la gente realmente está tratando de ocultar. El documental se adentra profundamente en territorio financiero que podría resultar ser el más significativo en los procedimientos legales. Lo que descubre es una compleja red de transacciones que planean serias preguntas sobre hasta dónde llegarán los encubrimientos. Estamos hablando de acuerdos. Numerosos acuerdos alcanzados con acusadores a lo largo de los años, cada uno acompañado de estrictos requisitos de confidencialidad. Los acuerdos son legales, por supuesto. Suceden todo el tiempo. Pero el volumen y el patrón descritos en el documental sugieren algo más que la resolución aislada de disputas. Sugieren una gestión sistemática de problemas. Más allá de los acuerdos formales, los testigos describen pagos informales. Efectivo, regalos, beneficios financieros proporcionados para mantener el silencio o recompensar la lealtad. Estas transacciones, por su propia naturaleza, dan rastros mínimos en papel. Existen en la sombra. El documental también examina estructuras corporativas que supuestamente ocultaban de donde venía el dinero y hacia donde iba. Capas de entidades comerciales. Arreglos complejos que contadores legítimos reconocerían, pero que también resultan a ser extremadamente difícil el rastreo de fondos.
Y luego hay referencias a cuentas en el extranjero. Arreglos financieros internacionales que plantean preguntas sobre jurisdicción y transparencia. Ahora, debemos ser cautelosos aquí. Los asuntos financieros son complicados. Las transactions pueden parecer sospechosas cuando son presentadas por personas que construyen un caso particular, incluso cuando esas transactions son perfectamente legítimas. Sin un análisis forense independiente, los espectadores deberían tratar estas alegaciones como afirmaciones que requieren verificación. Pero es lo que sugiere el documental y es cierto. Es realmente existió un sistema sofisticado diseñado para comprar silencio y ocultar la verdad. Entonces las implicaciones legales son enormes. Porque los patrones de encubrimiento financiero pueden respaldar cargos de crimen organizado. Y los cargos de crimen organizado conllevan consecuencias que van mucho más allá de cualquier incidente individual. Verdad número 6. El círculo dentro del círculo. Toda persona poderosa tiene un círculo íntimo. Un grupo de individuos de confianza que ven lo que el público nunca ve. Que saben lo que el público nunca sabe. Sean Combs no era la excepción. Pero lo que revela el documental es un círculo que ha fracturado. Algunos permanecen ferozmente leales, defendiéndolo incluso ahora. Otros han roto su silencio de maneras que son nada menos que devastadoras. Antiguos asociados describen un sistema jerárquico de acceso. En el borde exterior estaban los contactos comerciales y conocidos de la industria, que solo ven la persona pública. Más cerca estaban los gerentes y ejecutivos que entendían las operaciones pero afirman tener conocimiento limitado de asuntos personales. Luego venía el verdadero círculo íntimo, un pequeño grupo con acceso a la vida privada, de quienes se esperaba que mantuvieran absoluta discreción. Y en el centro mismo, un grupo aún más pequeño descrito por algunos testigos como más que observadores. Como participantes, aquellos que permanecen leales ofrecen varias explicaciones para su continuo apoyo. Algunos genuinamente creen en su inocencia. Algunos tienen vínculos financieros o profesionales que hacen difícil la separación. Algunos temen lo que podría suceder si son vistos como desleales. Y algunos simplemente no pueden reconciliar a la persona que conocieron con la persona que está siendo descrita. Pero otros han elegido un camino diferente. Antiguos miembros del círculo íntimo proporcionan relatos detallados de lo que afirman haber presenciado. Describen su propia supuesta complicidad y las racionalizaciones que la permitieron. Explican cómo el comportamiento preocupante supuestamente escaló con el tiempo, normalizando centímetro a centímetro hasta que parecía casi ordinario. Y expresan remordimiento, genuino remordimiento, por el silencio que mantuvieron. El documental aborda reflexivamente cómo las personas ordinarias se involucran en factorias extraordinarias. Raramente es una sola decisión. Es una serie de pequeños compromisos. Una erosión gradual de límites. Una creciente sensación de que hablar costaría más que guardar silencio. Hasta que un día, guardar silencio se vuelve imposible. Verdad número 7. La rivalidad que alimentó una justa cuentas. No podemos hablar de este documental sin abordar el elefante en la habitación. Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent productor ejecutivo de la serie. Y un hombre con una historia larga, complicada y muy pública con Sean Combs. Los dos se han enfrentado durante años. Publications en redes sociales burlendos de Combs. Disputas por negocios. Acusaciones sobre incidentes pasados. Insultos personales intercambiados a través de plataformas para que todos los vieran. Esta historia crea una pregunta obvia. ¿Es este documental periodismo? ¿Es venganza? ¿Es oportunismo comercial? ¿O es de alguna manera las tres cosas? Los cineastas aparentemente manejan esta tensión haciendo que 50 Cent aparezca mínimamente en el producto final. El enfoque permanece en investigadores independientes, periodistas y, lo más importante, el testimonio de las víctimas. El conflicto de intereses se aborda directamente en lugar de ignorarse. Pero las preguntas permanecen. 50 Cent ha afirmado repetidamente poser grabaciones de Combs que nunca han sido publicadas. El documental aborda estas afirmaciones sin resolverlas completamente. ¿Qué tiene exactamente? ¿Por qué no se ha mostrado? ¿Qué permanece oculto? No obtenemos respuestas completas. Los espectadores críticos deberían absolutamente aplicar un escrutinio elevado a una producción con conflictos de interés tan obvios. Cuando alguien con agravios personales financia una investigación sobre su enemigo, debemos preguntarnos si la motivación de defensa ha contaminado la metodología. Pero aquí está el otro lado de esa moneda. A veces, las partes interesadas persiguen investigaciones que observadores más neutrales nunca emprenderían. La disposición de 50 Cent a dedicar recursos a este proyecto puede haber descubierto verdades que de otro modo permanecerían enterradas para siempre. La pregunta clave no es si él tiene motivations. Por supuesto que las tiene. La pregunta clave es si la evidencia se sostiene por sí misma. Y basándose en lo que presenta el documental, mucho de ello parece serlo. Verdad número 8. Las madres.
Hermanos y amigos que discrepan. Toda historia tiene más de un lado. Y para su crédito, este documental lo reconoce. Familiars y amigos de toda la vida de Sean Combs aparecen en la serie para desafiar la narrativa que se está construyendo. No ofrecen simplemente defensas genéricas. Ofrecen un rechazo específico. Y su presencia crea un contraste agudo, a veces incómodo. Algunos insisten en que la persona que conocen es fundamentalmente diferente de la descrita por los acusadores. Hablan de amabilidad, generosidad, relaciones genuinas construidas durante décadas. Describen a un hombre que ayudó a la gente, que apoyó a la gente, que amó a la gente. Otros disputan hechos particulares. Ofrecen explicaciones alternativas. Cuestionan la credibilidad de acusadores específicos. Argumentan que se ha despejado el contexto. Que situaciones consensuales han sido reformuladas. Que prácticas de toda la industria están siendo injustamente atribuidas a un solo individuo. Y algunos planean objeciones procedimentales sobre el documental en sí. Argumentan que Combs no tuvo oportunidad adecuada de responder. Que se excluyó evidencia exculpatoria. Que los cineastas llegaron a su proyecto con conclusiones informadas. Esto es incómodo de ver. Porque queremos que las historias sean simples. Queremos héroes y villanos claros. Queremos certeza. Pero la vida real es más desordenada que eso. La lealtad familiar frente a acusaciones graves es un fenómeno psicológico documentado. Las personas más cercanas a individuos acusados genuinamente luchan por reconciliar lo que han presenciado personalmente con las acusaciones públicas. Poseen evidencia real de rasgos de carácter positivos. Enfrentan sus propias apuestas emocionales. La decisión del documental de incluir estas voces puede, en realidad, fortalecer su impacto general. Porque demuestra una disposición a comprometerse con la complejidad en lugar de presentar una acusación unilateral. En el testimonio de las víctimas en la defensa familiar deberían ser automáticamente acreditados o descartados. La verdad, como siempre, requiere sopesar múltiples perspectivas entre sí y contra la evidencia. Verdad número 9. Las paredes legales serendos. Durante años, parecía que nada podía tocar a Sean Combs. Las acusaciones surgen y luego desaparecen. Las demandas se presentaban y luego se resolvían en silencio. La vida continuaba como antes. Pero algo cambió. Y el documental rastrea exactamente como las paredes legales comenzaron a cerrarse. Comenzó con la demanda de Casi Ventura en noviembre de 2022. Las acusaciones eran explosivas. El detalle era abrumador. Y a diferencia de quejas anteriores, esta no se desvaneció en el silencio. En semanas, siguieron más demandas. Luego más. Cada nueva presentación añadía peso. Cada nuevo acusador añadía credibilidad. La atención mediática se intensificó con cada desarrollo. Y luego vino el video. El material de vigilancia del hotel que mostraba a Combs agrediendo a Ventura fue el punto de inflexión. De repente, las acusaciones que podían ser negadas se convirtieron en una realidad que podía ser vista. La respuesta pública fue inmediata y devastadora. Pero el documental revela que los investigadores federales habían estado trabajando durante mucho más tiempo de lo que el público sabía. Meses identificando testigos potenciales, construyendo relaciones, fomentando la divulgación, emitiendo citations para registros financieros y comunicaciones en múltiples jurisdicciones. Los alineamientos llegaron en marzo de 2024. Registros coordinados de propiedades en Los Ángeles y Miami. Participación de Seguridad Nacional. La naturaleza dramática de estas operaciones envió un mensaje claro. Esto no se trataba de acusaciones típicas de agresión. Esto era algo mucho más grande. Los cargos finalmente presentados cuentan la historia. Tráfico sexual. Transporte con fines de prostitución. Conspiración de crimen organizado. Crimen organizado. El mismo marco utilizado contra familias del crimen organizado. Un enfoque legal que permite a los fiscales demostrar patrones de comportamiento en lugar de probar cada incidente individual más allá de toda duda razonable. El documental presenta expertos legales que desglosan lo que significan estos cargos. Las posibles sentencias. La dificultad de la defensa. La importancia de ser detenido sin fianza. El hombre que una vez pareció invencible ahora está sentado en una celda, con la libertad bajo fianza denegada dos veces, enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Las paredes no solo se cerrarán, se derrumbarán. Verdad número 10. El hombre detrás del mito. Los episodios finales del documental intentan algo más ambicioso que el análisis legal. Intentan responder una pregunta que pueda no tener una respuesta completa. ¿Quién es Sean Combs, realmente? Durante décadas, vimos una imagen cuidadosamente construida. Los trajes llamativos. Las fiestas lujosas. El champion y el éxito. El hombre que convirtió Bad Boy Entertainment en un imperio. El hombre que descubrió y lanzó algunos de los mayores talentos en la historia del hip hop. El hombre que parecía tenerlo todo. Pero detrás de cada persona pública hay una persona privada. Y la brecha entre las dos puede ser vasta.
El documental explora patrones sugeridos por los testimonios. Una supuesta necesidad de control que se extendía a cada aspecto de la vida. Volatilidad que oscilaba entre un encanto extraordinario y una agresión aterradora. Dificultad para aceptar el rechazo o el desafío de cualquier tipo. Límites que supuestamente se erosionaron con el tiempo. Comportamiento que escaló a medida que el poder creció y las consecuencias disminuyeron. Estas observaciones provienen de testigos, no de diagnosticadores profesionales. Debemos mantenerlas con el cuidado apropiado. Pero cuando múltiples personas, a lo largo de múltiples décadas, describen experiencias similares, los patrones se vuelven difíciles de ignorar. Los momentos finales del documental meditan sobre el legado. ¿Qué sucede cuando todo lo que una persona construyó enfrenta una reevaluación fundamental? ¿Pueden las contribuciones a la música y la cultura separarse de la supuesta conducta personal? ¿Que le debemos a figuras complicadas que tanto han dado como supuestamente han cuidado? No hay respuestas fáciles. Lo que queda, despejado del aura de celebridad, es un hombre confrontado por el peso de sus propias decisiones. Reales o supuestas, probadas o disputadas. Un hombre cuya historia aún se está escribiendo, pero cuyo final ya ha comenzado a tomar forma. El mito ha sido destruido. Lo que lo reemplace, solo el tiempo lo dirá. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de estas 10 verdades ocultas. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el poder, sin control, puede corromper de maneras tanto espectaculares como mundanas. Hemos aprendido que el silencio, mantenido durante suficiente tiempo, puede convertirse en su propia prisión. Hemos aprendido que el material grabado puede destruir lo que las palabras solas no pueden tocar. Hemos aprendido que los círculos íntimos se fracturan bajo presión. Que el dinero deja rastros sin importar su cuidadosamente se oculta. Que las rivalidades pueden producir ajustes de cuentas inesperados. Hemos aprendido que las familias defienden a los suyos, incluso frente a acusaciones abrumadoras. Que los sistemas legales, tan lentos como son, eventualmente dirigen su atención hacia aquellos que se creen por encima de la ley. Y hemos aprendido que detrás de cada mito, solo hay un hombre. El documental no responde todas las preguntas. Muchos misterios permanecen. Los procedimientos legales continuaron durante meses, quizás años. Pueden surgir nuevas revelaciones. Las viejas certezas pueden cambiar. Pero una cosa está clara. El imperio que Sean Combs construyó durante 3 décadas se ha ido. Lo que surge de sus ruinas. Que legado permanezca cuando los juicios terminen y las cámaras dejen de grabar. Esa historia aún no ha sido escrita. Lo que sabemos es que el silencio se ha roto. Lo oculto ha sido revelado. Y si lo que venga después, nada volverá a ser igual.